Мы вас представим аудитории, потом вы можете начать. We'll make a quick introduction first, and then the floors will be yours. I'm your humble servant. Харе Кришна, дорогие преданные, мы очень счастливы представить сегодня вам Рамешвара Прабху, ученика Шрила Прабхупады. Hare Krishna, dear devotees, we are so happy to introduce you today, disciple of Srila Prabhupada, Ramesvara Prabhu. Если вы читали Прабхупада Лиламриту или другие источники, то наверняка вы слышали известное выражение Шрила Прабхупады. Невозможное – это слово из словаря дураков. If you ever read Prabhupada Lilamrita or any other sources, you might have heard the expression, a famous expression of Srila Prabhupada saying that impossible is the word from the dictionary of fools. И это высказывание тесно связано с Рамешварой Прабху, поскольку Шрила Прабхупада поставил перед Рамешварой Прабху и также другими преданными, которые занимались изданием книг Шрила Прабхупады, за 2 месяца напечатать, издать 17 томов Чайтанья Чаритамриты. And this statement has a direct connection with Ramesvara Prabhu and other Srila Prabhupada's disciples who were in charge of publishing Srila Prabhupada's books, and they were put a very challenging assignment by Srila Prabhupada to publish Chaitanya Charitamrita, 17 volumes of Chaitanya Charitamrita within 2 months only. Поэтому, Рамешвара Прабху, добро пожаловать еще раз. Харе Кришна. So Ramesvara Prabhu, the floor is yours. Welcome once again. Hare Krishna. So this is for your Bhagavatam class in the morning, correct? Да. Это ваш класс Бхагаватам, Да, утренний. мы каждое воскресенье приглашаем учеников Шрилы Прабхупады, и ученики Шрилы Прабхупады читают Бхагаватам. Yes, every Sunday, Srila Prabhupada's disciples deliver classes here, Srimad Bhagavatam classes. И эти классы слушают вся Средняя Азия. And these classes actually are attended by all devotees from Central Asia, and not only, и не только Россия и другие страны. So, my voice is not strong, but we'll first chant Jai Radha Madhava prayer. У меня сегодня я не очень в голосе. Сначала мы Джай Рада Мадхава попоем. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballava Girivaradari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Vishnupad Paramanta Paravajakacharya Satara Satasi Siman, His Divine Grace, Abhaya Charan, Banda Bhakti Danta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Premshika Sri Krishna Chaitanya Prabhu Chananda, Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopinath, Shyamakund Radha Kund Gira Govardhan Ki Jai,
Shrimati Tulsi Maharani ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Mayapur Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Haribol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to you, Srila Prabhupada. Thank you very much, Srila Prabhupada. Hare Krishna. So I will share with you that when Prabhupada introduced this chanting of Jai Radha Madhava, which he led before each morning Bhagavatam class, it was different from any chanting we had ever heard or experienced. Я хотел бы поделиться с вами, когда Шрила Прабхупада познакомил нас с этим баджаном Джай Рада Мадхава и попросил воспевать его во время утренней программы, то мы все отметили, что этот баджан отличался от всего того, что мы слышали и что воспевали ранее. I recommend, if you can see video of Srila Prabhupada chanting this Jai Radha Madhava, you'll know what I'm about to say. You'll understand what I'm about to say. Я рекомендую вам посмотреть вот это видео, где Шрила Прабхупада поет этот баджан Джай Рада Мадхава. Тогда вы поймете, вы прочувствуете то, о чем я сейчас говорю. How is it possible for someone to be in front of us here in the material world, but at the exact same moment to not be here, but to be in the spiritual world? Simultaneously, he was in the material world, but he was also with Radha and Krishna in the spiritual world. Это вообще было возможно, что человек, находясь в этом материальном мире, сидя перед нами, мог одновременно в тот же самый момент находиться в духовном мире, непосредственно перед Радхой и Кришной. We were given the blessing of Krishna to actually have a small understanding that Prabhupada was leaving us to go into the spiritual world while he was chanting. Когда он воспевал эту Джай Рада Мадхава, то нам давалось маленькое понимание, маленькое видение того, чтобы мы могли увидеть, как человек направляется в духовный мир в этот самый момент. For us, it was another experience that Prabhupada is an avatar, Shaktavesha avatar, who came down into our universe from Goloka Vrindavan. Для нас в тот момент был открывался совсем другой опыт, который нам помогал увидеть, что Шрила Прабхупада является аватаром, Шактавеша аватаром, который спустился в этот материальный мир из духовного мира, из Галока Вриндавана. And he could travel back and forth. И он был способен путешествовать туда и обратно. When Srila Prabhupada translated his books and spoke his purports, he had to have the deepest meditation, concentration, because he was seeing Krishna within his heart. Когда Шрила Прабхупада переводил книги или когда он наговаривал свои комментарии, то он должен был находиться в очень глубокой медитации, в очень глубокой концентрации, поскольку он, должно быть, находился в такой медитации, поскольку он видел самого Кришну в своем сердце. He was hearing Krishna speak to him, and he was repeating those words in his translations and in his purports. Он слышал, как Кришна говорил ему, разговаривал с ним, и он должен был повторять те же самые слова в своем переводе и комментариях. His books are filled with such divine sound vibrations. Его книги переполнены таким глубоким божественным звуковой вибрацией. And when we read his books, we are associating with him and with Krishna
as we read, И когда мы читаем его книги, то по мере чтения мы общаемся как со Шрилой Прабхупадой, так и с Кришной. Srila Prabhupada told me personally, while we were producing his books, that these books are like non-different from deities. Шрила Прабхупада лично мне сказал, когда мы выпускали эти книги, он сказал мне, что эти книги не отличны от божеств. Incarnations of Krishna in the form of sound and book and artwork, it's a deity, decorated deity. Воплощение Кришны, будь то звуковое воплощение или воплощение в виде книги, это все божество. That's why his books, he said, would remain as guidebooks, law books for humanity for 10,000 years. Именно поэтому его книги останутся в течение последующих 10 тысяч лет как главное руководство, как закон. So you made reference to the 2-month marathon when we published 17 books. Вы упомянули о тех 2 месяцах, в течение которого это тот марафон, когда мы публиковали 17 томов. Before the marathon began, the press had published Adi Leela Volume 1 and Adi Leela Volume 2. До этого марафона выпустили Ади Лилу 1 том и 2 том. Prabhupada wrote the Sri Chaitanya Charitamrita to be 17 volumes originally. 17 volumes. So 2 were published before the marathon. That left 15 volumes. Шрила Прабхупада написал Шри Чайтанья Чаритамриту в 17 томах. 2 тома было напечатано, осталось еще 15. But he also had translated the 5th canto of Srimad Bhagavatam in 2 volumes. So 15 volumes of Sri Chaitanya Charitamrita, 2 volumes of 5th canto of Srimad Bhagavatam made 17 volumes. Но к этому моменту Шрила Прабхупада уже перевел и прокомментировал 5 том Шримад Бхагаватам, 5-ю песню в 2 томах. Поэтому 15 томов читания Чаритамриты плюс 2 тома Шримад Бхагаватам 5-й песни. В целом 17. So all the books that we were working on, the marathon began around June 20th of 1975, but the books started coming out 6 weeks later. Would be around the end of July of 1975, the books started coming back from the printer. Все книги, над которыми мы работали, мы начали работать над ними в июне 1975 года, и они уже через 6 недель, то есть в конце июля 1975 года, стали уже выходить. By the end of August of 1975, all the books came from the printer. И к концу августа 1975 все уже книги были выпущены. But Prabhupada, while we were doing that marathon, had already translated and spoke his purports for the 6th canto. Но к тому моменту, как мы выпустили эти все книги, Шрила Прабхупада уже наговорил перевод и комментарии к 6-й песне. So we made a sacred promise to Srila Prabhupada that we would never fall behind again in publishing his books. И мы пообещали Шриле Прабхупаде, клятвенно пообещали, что мы никогда не будем опаздывать в публикациях. So right after the marathon, we published the 6th canto in 1975 also. And tonight, or this morning for you, we are reading from the original 6th canto had 4 volumes. So this is volume 2 of the 6th canto. После марафона мы сразу выпустили 6-ю песню Шримад Бхагаватам, то есть это было также в 1975 году. И сегодня для меня вечер, для вас утром мы с вами читаем ту самую 6-ю песню, 2-ю главу. And if you look in the copyright page, it says 1975. Если вы посмотрите на бумажную копию этой песни, то вы там увидите 1975 год.
We never wanted the marathon to end, so we just kept going. Мы никогда не хотели, чтобы наш марафон когда-либо заканчивался, поэтому мы просто продолжали. That is the special feature of devotional service. Это особая характеристика преданного служения. It is so blissful that when you have the taste, you never ever want it to end. То блаженство, которое вы получаете от преданного служения, тот вкус, который вы улавливаете, дает вам вот это желание никогда не останавливаться. You become greedy to keep tasting that over and over again. Вы становитесь жадными до этого вкуса, который вы хотите получать снова и снова. Whether you are distributing the books or publishing the books or any other service, the taste of bhakti is that it gives you transcendental bliss that is always increasing. Чем бы вы ни занимались, каким бы служением, распространяете книги или публикуете их, вот этот вкус бхакти, это трансцендентное блаженство, всевозрастающее. All the material pleasures of this world, they're finite. Все материальные радости этого материального мира имеют свой конец. The nectarine taste of bhakti is infinite, infinite, unlimited. Но нектар от бхакти бесконечен, безграничен. We just have to put ourselves in touch with the current of bhakti, like an electric current, and then we become like electrified. Нам всего лишь нужно позаботиться о том, чтобы попасть в этот поток бхакти, просто подключиться словно к электрическому току, и тогда мы станем наэлектризованные. Prabhupada wrote to me once that the spiritual energy, if you come in contact with it and you surrender to it, and if you're controlled by it, it is always increasing, always expanding, always getting more, it's always getting greater. Шрила Прабхупада как-то написал мне о том, что духовная энергия имеет такую природу, что если ты вступаешь с ней в контакт, если ты предаешься ей, то если ты становишься под ее контроль, то она всегда возрастает, она всегда расширяется. When we promised Prabhupada that we're going to double book distribution, that's when he wrote that back to me. Yes, that is the nature of the spiritual energy, that it's always increasing. So yes, you'll be able to double book distribution. Когда мы пообещали Шриле Прабхупаде, что мы сможем увеличить в 2 раза публикуемый объем его книг, то он сказал, да, в этом и есть природа духовной энергии, она всегда всевозрастающая. Now, this chapter you're reading now in 6th canto, chapter 9, correct? Correct. So the Sanskrit verses that are the texts, these that are spoken by Shukadev Goswami to Maharaj Pariksit, they're a little different from all the other chapters, all the other volumes. They're more prose, not the same poetry that we're used to. Вот эта глава, которую мы с вами сегодня читаем, 6 песнь, 9 глава. Если вы посмотрите на санскрит, то вы увидите этот стих, который читает Шукадева Госвами Махараджи Парикшиту. Он отличается от всего того, что мы читали до этого, от всех тех глав и песен. Здесь больше прозы, меньше той поэзии, к которой мы привыкли. So we're up to text number 35. Yes. So I'll speak the Sanskrit and then the word meanings. Do you have this translated in Russian? I do. Yes, sure. So you'll be able to, when I read, I'll just read the word meanings in English and you can just read them in Russian. Okay, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You have to excuse me. I have to use a reader because my eyes are healing from a surgery.
Простите, у меня сейчас заживают глаза после Oh, хирургической you don't have to операции. translate. Я буду использовать линз. Still, Okay. devotees might be wondering what you're talking about. Okay. Atta tatra bhavan kim deva dattavad iha guna visaraga patitaha. Parantatrena svakrita kushalam phalam upadatya holds vid atmarama upasamakshila samanjasa darshana udashta itiha baba na vidamaha. Okay, that was the Sanskrit text. Now the word meanings. I'm just going to read them all and then you'll read them in the Russian, okay? So, ata, therefore, tatra, in that, bhavan, your lordship, kim, whether, deva dattavat, like an ordinary human being. Just so you know, this is the demigods speaking to the Supreme Lord. That's who is speaking these words. Okay, deva dattavat, like an ordinary human being, forced by the fruits of his activities. Iha, in this material world, guna visarga, patita, fallen in a material body, impelled by the modes of material nature. Parantantriena, by dependence on the conditions of time, space, activity, and nature. Svakrita, executed by oneself. Kushala, auspicious. Akushalam, inauspicious. Phalam, results of action. Upadadati, accepts. Ahosvit, or Atmarama, completely self-satisfied. Upasama Shila, self-controlled in nature. Samanjasa, Darshanaha, not deprived of full spiritual potencies. Udaste, remains neutral as the witness. Iti, thus, Hababa, certainly, Navidamaha, we do not understand. До этого был стих на санскрите. Это те слова, с которыми обращаются полубоги к верховной личности Бога. И сейчас мы прочитаем пословный перевод. Адха, поэтому, татра, в то, бхаван, твоя милость, ким, ли, девадаттават, подобно обычному живому существу, понуждаемому последствиями своей деятельности. Иха, в этом материальном мире. Гуна висарга патитага, попавший в материальное тело, понукаемое гунами материальной природы. Паратантрея, обусловленностью, временем, пространством, деятельностью и природой. Свакритта, самостоятельно сделанного. Кушала, доброго. Акушалам, злого. Халам, плоды. Упадати, пожинает. Ахосвит, или. Атмарамага, находящий удовлетворение в себе самом. Упашама шилага, удовлетворенный. Саманджаса даршанага, исполненный неиссякаемых духовных энергий. Удасте, остается сторонним наблюдателем. Ити, это. Хавава, именно. На видамага, не понимаем. So I'll read the whole translation in English. You have the book, so you can then read it in Russian. Okay. Translation by Srila Prabhupada. These are the demigods speaking to God. These are our inquiries. The ordinary conditioned soul is subject to the material laws, and he thus receives the fruits of his actions. Does your lordship, like an ordinary human being,
exist within this material world in a body produced by the material modes? Do you enjoy or suffer the good or bad results of actions under the influence of time, past work, and so forth? Or on the contrary, are you present here only as a neutral witness who is self-sufficient, free from all material desires, and always full of spiritual potencies? We certainly cannot understand your actual position. Перевод Шрилы Прабхупады. Полубоги обращаются к верховной личности Бога. «О Господь! Обычные обусловленные души находятся во власти материальных законов и потому вынуждены пожинать плоды своих поступков, совершенных в прошлом. Позволь же нам узнать, о Господь, приходишь ли ты в этот мир подобно обычным людям, в теле, созданном гунами материальной природы? Приходится ли тебе под влиянием времени, прошлых поступков и прочих факторов наслаждаться или страдать из-за последствий своих деяний? Или же, напротив, ты присутствуешь в этом мире лишь как беспристрастный сторонний наблюдатель, самодостаточный, свободный от материальных желаний и исполненный неиссякаемого духовного могущества? Мы не в силах понять твою истинную природу». Purport by Srila Prabhupada. So I'll read the first half, then you can read it in Russian, and then I'll finish the second half. Комментарий Шрилы Прабхупады. Половину прочитаю, затем прочитаем перевод. In Bhagavad Gita, Krishna says that he descends to this material world for two purposes, namely, paritranaya sadhunam, vinashaya chaduskritam, to relieve the devotees and kill the demons or non-devotees. These two kinds of action are the same for the absolute truth. When the Lord comes to punish the demons, he bestows his favor upon them. And similarly, when he delivers his devotees and gives them relief, he also bestows his favor. Thus, the Lord bestows his favor equally upon the conditioned souls. When a conditioned soul gives relief to others, he acts piously. And when he gives trouble to others, he acts impiously. But the Lord is neither pious nor impious. He is always full in his spiritual potency, by which he shows equal mercy to the punishable and it's hard to read with this magnifier, and the protectable. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что он нисходит в этот мир с двоякой целью – утешить своих преданных и уничтожить демонов непреданных, паритраная садунам, винашая чадушкритам. Но с точки зрения абсолютной истины между одним и другим нет разницы. Карая демонов, Господь оказывает им точно такую же милость, что и своим преданным, которым Он дарует спасение и защиту. Поэтому Господь одинаково милостив ко всем обусловленным душам. Помогая кому-то, обусловленная душа поступает благочестиво. И наоборот, причиняя другим страдания, она совершает грех. Однако деяние Господа выше благочестия и греха. Господь обладает неиссякаемой духовной энергией, с помощью которой Он дарует одинаковое благо, как заслуживающим наказания, так и нуждающимся в Его защите. The Lord is apapa vidam. He is never contaminated by the reactions of so-called sinful activities. When Krishna was present on this earth, he killed many inimical non-devotees, but they all received svarupa. In other words,
they return to their original spiritual bodies. One who does not know the Lord's position says that God is unkind. One who does not know the Lord's position says that God is unkind to him, but merciful to others. Actually, the Lord says in Bhagavad Gita, 9th chapter, verse 29, Samoham sarva bhuteshu name dveshosti na priyaha. I am equal to everyone. No one is my enemy and no one is my friend, end quote. But he also says, Ye bhajanti tumam bhaktya mayi teteshu chapyaham. If one becomes my devotee and fully surrenders unto me, I give him special attention, end quote. Господа называют апапа видхам. Его не затрагивают последствия даже поступков, кажущихся греховными. Во время своего пребывания на этой планете Господь Кришна уничтожил множество непреданных, которые относились к Нему враждебно. Но все они обрели освобождение, сарупью, то есть получили свои изначальные духовные тела. Тот, кто не понимает истинного положения Господа, утверждает, что Бог жесток к Нему и добр к другим. Но сам Господь говорит в Бхагавад-гите 9.29: «Самоам сарва бутишу, намедвишьё стена прияга». Я одинаково отношусь ко всем и никому не питаю ни вражды, ни особого пристрастия. Однако тут же Господь добавляет: «Ебаджанти тумам бхактьяма и тетешу чапьягам». Но того, кто становится моим преданным и предается мне, я окружаю особой заботой. Oma Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshusumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. So there are many interesting things to talk about just from this verse, but especially also from these chapters of the 6th canto. So first, let us talk about the world of the devas. How we cannot see that world. Очень много интересных тем всплывает в связи с этим стихом и с этой главой, 6-й песней. Сначала давайте поговорим о том мире, в котором находятся полубоги, мире, недоступном для нашего видения. The demigods possess a different quality of body, different quality of senses and mind and intelligence than what we humans possess here on the earthly realm. Полубоги обладают абсолютно другими качествами, качествами тела, ума, разума, чувств, чем те чувства, ум и разум, которыми обладаем мы здесь с вами в материальном мире. We may live in now, Kali Yuga, we may live as humans at most 100 years on Earth time. Some demigods, their lifespan is millions of years compared to our 100 years. Мы с вами, жители Кали-юги, по земному летоисчислению максимум живем 100 лет, тогда как некоторые полубоги живут миллионы лет. So they are that much greater than humans on Earth. Настолько они превосходят нас в своем величии. And the quality of the enjoyment of their life is also that much greater than what we have on Earth. И качество того наслаждения, которое доступно там им, конечно же, гораздо превышает, чем то наслаждение, которое доступно нам. Their minds or brains or intelligence are thousands and thousands of times greater than humans. Их умы, их мозги, их разум в тысячи раз превосходят наши. They're thousands of times more powerful than humans.
Они в 1000 раз более могущественны, чем люди. And with the limitations of our human body, we can't see them. We can't see their realms. It is not a matter, it's not a matter of powerful telescopes making our limited eyes expand. It's beyond the consciousness of a human body to see into the realm of the demigods. И те ограничения человеческого тела, которыми мы с вами обладаем, не позволяют нам увидеть, узреть ту обитель, в которой они пребывают. Даже если мы будем использовать очень новомодные телескопы, это не вопрос продвинутости этих телескопов, просто их обители находятся вне доступа нашего сознания. This is one of the biggest mistakes of our modern scientists. Это одна из величайших ошибок нашей современной науки. They think that the human consciousness, the human level of consciousness, if we just expand it with technology, we can see and understand the whole universe. But that is not possible. Они считают, что человеческое сознание, уровень человеческого сознания, если его расширять с помощью технологий, то технологии позволят нам увидеть всю Вселенную, но это не так. There are different grades or levels of consciousness, and they are connected to what type of body you have. Существуют различные уровни, различные ступени сознания, и они тесно связаны с тем телом физическим, которое нам дано. So consciousness through the human body can never reach into that realm where the demigods live. Not possible. Сознание, которое связано с этим человеческим телом, просто не позволяет увидеть ту реальность, в которой пребывают полубоги. Это невозможно. You could have the greatest technology and invent the most powerful telescope and aim it right at the moon. And then you look through it, you will never see the moon in reality, because all you're doing is trying to take our human senses and expand them on the human level. These senses are not meant to see the unseen sections of our universe. It's just not possible. Если мы с помощью нашего человеческого сознания, даже с самыми навороченными технологиями, придумаем самый продвинутый телескоп, направим его на Луну и попробуем разглядеть там что-то, мы не увидим Луны в реальности, потому что наши человеческие чувства не были созданы такими. Даже если мы будем расширять возможности этого человеческого тела, оно просто не было предназначено для того, чтобы видеть другую реальность. So that's one thought that this chapter is so interesting, because it is describing events and histories on the heavenly planets. We're able to hear about them, but we can't see them, but we can at least, but it's very interesting to hear about them. Это вот первая мысль, которая приходит, читая эту главу. Вообще эта глава очень интересна тем, что описывает события и реальность того мира, о котором мы можем слышать, но который мы с вами не можем видеть. Just like this chapter began with Vishvarupa, the priest for the demigods, and it was describing he had 3 heads. Например, эта глава начинается с описания личности Вишварупы, который являлся жрецом полубогов, и как у него было 3 головы. And receiving the results of sacrifices, he was passing on through one of those heads the sacrificial result, the nectar of these sacrifices, to the demigods. И получая плоды этого жертвоприношения, этой яги, он передавал эти плоды полубогам. And then through another head, secretly, he was passing on the results of the yajna sacrificial fires to the demons. А с помощью другой головы он втайне передавал другие плоды той же самой яги
демоном, because he had father and mother. So from one side of his family, they came from the family of demigods. So he was feeling connected to the demigods. But the other, I think the mother, he felt connected. She came from the family of demons. So he felt the connection to both demigods and demons. поскольку он родом происходил как от полубогов, так и от демонов, то он по природе чувствовал привязанность и к тем, и другим, свою связь и с теми, и с другими, поскольку его отец был происхождение от полубогов, а мать происходила от демонов, то он поступал так. So the king of the demigods is Indra, and he discovered that Vishnu was secretly giving the results of sacrifices to his enemies, the demons. And so Indra attacked his own priest, the Brahmin of the demigods, and cut off all 3 of his heads. Царь полубогов Индра обнаружил, что Вишварупа втайне передавал плоды этой яги его врагам Индры, и поэтому он напал на собственного жреца, на Вишварупу, и отрубил все его 3 головы. So he became the killer of a Brahmin. То есть таким образом он стал убийцей брамана. And he suffered terrible reactions for 1 year, celestial year. И в течение 1 года по исчислению полубогов он неимоверно страдал. And then he decided after that 1 year of suffering, he would distribute, it was like bargaining, and he would distribute 25% of the sinful reactions, because they're still there, to women, to water, to trees, and to the earth. And so he was bargaining, oh, earth, I'll give you this, but you have to take 25% of my reaction for killing a Brahmin. And that created deserts. And in this way, he bargained with the women and trees and the earth and water, gave them special powers, but also they had to take on the bad reaction from his killing of a Brahmin. А затем через год он решил перераспределить последствия этого греховного поступка между землей, водой, деревьями и женщинами. По четверти, по 25% последствий этого греха он распределил между ними. За это он словно выторговал у них это, совершил с ними сделку. Он сказал: я благословлю вас тем-то и тем-то. Взамен этого вы должны будете взять 25% последствий моего греха. Например, земле он предложил какое-то благословение, взамен этому она приняла последствия этого греха, и часть ее поверхности превратилась в пустыню. We don't have powers like this on earth, where our karma, our sinful reactions, we can make a bargain and give it to others. We can't do that. So this is fantastic to us. Слушая это, нам это кажется фантастичным, потому что мы здесь на земном уровне не обладаем такого рода полномочиями. Мы не можем взять и распределить или передать кому-то последствия своих грехов. So now we come to Vishwarupa's father, who was so angry with Indra, and he was chanting very special mantras to create out of the sacrificial fire a powerful being that could kill Indra. Just by the sound of his mantras, he was creating such a person. Сейчас мы подходим к тому моменту, когда отец Вишварупы настолько разгневался на Индру, что он стал воспевать особые мантры для того, чтобы вызвать появление из жертвенного огня могущественного существа. In our so-called modern science, they have no idea the power of sound vibrations. When chanted and uttered and vibrated in a certain way, they have no idea that such things are possible. They can
through sound, they can create objects that fly. There's so many things that devas and yogis can do with sound vibrations or mantras, just on the material plane. В нашей современной так называемой науке ученые даже не могут себе представить могущество звуковой вибрации, на что способны мантры и прочие звуковые вибрации, что с помощью них можно создавать объекты. Это то, чем занимаются йоги или полубоги, даже будучи, находясь на этом материальном уровне. Now, in order to understand this section of the Bhagavatam, we need to know that there's different categories of devotees. Для того, чтобы понять этот раздел Бхагаватам, нужно понять, что существуют разные категории преданных. There are devotees who have knowledge of God and worship God, but they have not given up their material attachments. So they somehow use their knowledge and worship of God in pursuit of material desires. Существуют такие преданные, которые, да, обладают знанием о Боге, они поклоняются Ему, но тем не менее они не отказались от материальных привязанностей, поэтому они используют полученные духовные знания и плоды своих поклонений Богу, не используют ради реализации своих материальных желаний. We see this on earth, that most people that follow religions, they're following those religions to achieve material happiness or material health, or to fulfill different material desires. All over the world, we see this with religion. И мы с вами видим на примере религии, на этой земле мы видим, как последователи многих религий занимаются своей религиозной деятельностью лишь для того, чтобы достичь своего материального счастья, здоровья, исполнения материальных желаний. They are devotees of God, but in a very lower grade of devotion, because they just filled with material desires, and they're mixing in their religion with those material goals. Они преданные Господа, но их преданность, они находятся на очень низком уровне преданности, потому что их практика смешана и наполнена материалистичными желаниями. So when they pray to God, they're mostly asking for material things in their prayers. Поэтому, когда они молят Господа о чем-либо, они молят Его о материальном. It is very rare to be following a path of non-material desire, pure devotion to God. That is very rare. Это огромная редкость встретить человека, который следует Господу и при этом лишен материальных желаний. That is what Srila Prabhupada brought to the world. Это то, что принес Шрила Прабхупада. So when we pray, we're not praying for material things. And when we chant mantras, it's not for material goals or material powers. Когда мы с вами молим Господа, мы молим Его не материальным. Когда мы воспеваем нашу мантру, то мы делаем это не ради материальных достижений. For us, the mantras that we chant, of course, the Panchatattva Mahamantra and then the Hare Krishna Mahamantra, when we chant these mantras, these are like, what can I say? Like a spiritual alarm clock. An alarm clock makes a sound when when it goes off. So these mantras are like spiritual sounds to wake up the sleeping soul. And that's the purpose of our chanting these mantras, not for some material gain, but to actually awaken the original consciousness of the soul. Когда мы с вами воспеваем наши мантры, Панчататтва Махамантры, Харе Кришна Махамантра, то это словно духовный будильник для нас. Будильник, звуки которого пробуждают
спящие души. То есть это именно и есть цель нашего воспевания. Мы делаем это не ради материального, мы делаем это для того, чтобы пробудить изначальное спящее духовное сознание. So going back to the demigods that are praying, what led to their praying to Krishna or to God is that when Vishnurupa's father chanted his mantras to create a great enemy of Lord Indra, he chanted the mantras a little incorrectly. So instead of a powerful being who would kill Indra, he created a powerful being that Indra would hate and Indra would consider as an enemy. So he made some mistake with his chanting. But regardless, this great powerful being emerged from the fire of the Jagya. Literally emerged. This gigantic being just came out of fire from the mantras. Возвращаясь к этой истории, полубоги, они обращаются здесь к верховной личности Бога. Зачем они обращаются? Отец Вишварупы стал произносить мантры для того, чтобы из жертвенного огня появился враг Индры и уничтожил его. Но произносил он эту мантру неправильно. И вместо того, чтобы появился враг Индры, появилось чудовищное, гигантское существо, которое вызвало ненависть у Индры. То есть в этом была ошибка. And once this giant being emerged, he kept growing and growing to the point where he could almost cover the whole world. Like just his opening of his mouth and yawning, it looked like he could swallow all the stars in the sky. I mean, they never saw anyone like this before. So and his name was Vritra Asura, the demon that could cover the whole universe. И из этого жертвенного огня появился гигантское, огромное существо, которое стало расти на глазах и буквально покрыло своим телом все мироздание. Раскрывая рот, оно словно поглощало все небо со всеми звездами. Его звали, полубоги не видели ранее ничего подобного, его звали Вритра Асура, тот, кто может заслонить собой весь мир. It's an unusual name that he had, Vritra Asura, because when you go through this, and especially into the next chapter, you're going to find out that even though he was fighting for the demons or fighting against the demigods, he's actually not an Asura. He was a son of a great Brahmin. He actually was a devotee. Очень необычное имя у него, и из следующей главы мы с вами узнаем, что несмотря на то, что он сражался на стороне демонов против полубогов, на самом деле он не был демоном, он был сыном Брамана, то есть он был преданным. But the Devas didn't know that. So they assembled all their armies and all their most powerful weapons, led by Indra and his thunderbolts, and their arrows, which were like, the arrows of the Devas could create like nuclear type weapons, amazing weapons, fire weapons, sound weapons. Anyway, with all these amazing weapons and armies, they attacked Vritrasura. Полубоги же не знали об этом, о том, что Вритрасура, кем он является, и поэтому они собрали всю свою армию, все оружие, которым они располагали. У Индры это было и гром, и молния, у них были все возможные стрелы, которые напоминали собой атомное оружие, и оружие огненное, и звуковое, и так далее. But the mantra had created such a powerful being that all their weapons he was able to absorb and destroy. Но мантра, которую произносил жрец, была настолько могущественная, что это существо поглотило все оружие, направленное против него. Just imagine Indra hurling lightning bolts and he's destroying them. These are inconceivable powers, millions of times powers that are millions of times greater than anything a human has. Только представьте себе то оружие, которым обладает
Индра в миллионы раз превосходит ту мощь, которой обладает человек. Это непостижимо. So the demigods, seeing all their weapons destroyed, they felt completely defeated. And that is when they approached Lord Vishnu to pray to him and to beg him to appear and have him kill Vritrasura, since they could not. И полубоги, убедившись, что они не могут ничего с этим поделать, они были настолько, они были побеждены, и поэтому они обратились к Господу Вишне с молитвой, моля его о том, чтобы тот появился сам и уничтожил Вритрасуру. But why were they praying for that? Because, as we said earlier, they are great devotees with great material desires. And so having so many material desires, even though they're devotees, they got completely bewildered. And all they could do was pray for a material blessing. Kill my enemy. Почему же они обращаются к Господу? Как мы с вами до этого говорили, что есть такие преданные, они могут быть очень великими преданными, как полубоги, но при этом обладают очень большими материальными желаниями. Поэтому, находясь в этом состоянии глубокого разочарования, они обращаются к Господу за материальным благословением. Пожалуйста, убей нашего врага. So when Vishnu appeared before them in his Narayan feature, the Lord was hoping. They've approached me, they're praying to me. He was hoping they would pray for something spiritual. He was not happy that they were just asking God for something material. И тут появляется Господь Вишну в образе Нараяны, и он появляется в надежде, что те попросят что-то духовное, что они не просто удовлетворятся материальным. So there is a great lesson here. That when you still have material desires, you are still bewildered, and no matter how much knowledge you have, Vedic knowledge you have, if you still are filled with material desires, you can't understand God. You can't understand the spiritual world. You can't even understand yourself. You're in this illusion that I am this body. И очень важный урок, который мы с вами должны извлечь из этого повествования, то, что когда мы обладаем материальными какими-то желаниями, даже если мы обладаем при этом большими духовными знаниями, мы не можем постичь Господа при этом. Мы не можем оценить Господа, понять духовный мир, даже себя не можем понять. Мы просто будем находиться в иллюзии, что мы есть это материальное тело. And if you have great powers, and you're attached to that position, then your illusion is even greater. You're in great illusion. Если вы обладаете большим могуществом и при этом привязаны к этому, то ваша иллюзия огромна. So in the text of this prayer, verse 35, the demigods are praying to Krishna, but they don't understand God. Even though Prabhupada once wrote, here on earth, we may read 60 volumes about God. The Devas, they read tens of thousands of volumes of Srimad Bhagavatam. They're filled with Vedic knowledge, and they still don't understand God. В этом тексте мы читаем молитву полубогов в 35-м тексте. Здесь полубоги обращаются к самому Кришне, и при этом они не понимают, кто такой Господь. Хотя вы знаете, Шрила Прабхупада однажды написал, что мы здесь, на земле, у нас есть 60 томов Шримад-Бхагаватам, мы можем прочитать 60 томов о Господе, тогда как полубогам доступен Шримад Бхагаватам в десятках тысячах томах. То есть они наполнены, буквально напичканы этим знаниями. Тем не менее, они не понимают, кто такой Господь. And from the highest world down to the lowest, from the highest body type species of life down to the lowest, if
the consciousness of that living being is material, has material desires, then no matter what body he is in, no matter what mind he has, he cannot understand God. He's confused and bewildered. От высшей и до низшей формы жизни. Каким бы телом не обладало живое существо, если при этом его сознание материальное, если при этом оно переполнено материальными желаниями, то он не сможет понять Господа, он будет разочарован и сбит с толку. So material desires keeps the living being under the control of the three modes of material nature. То есть именно материальные желания держат живое существо под контролем гун материальной природы. Which creates the illusion in our consciousness that I am this body. И это создает иллюзию в нашем сознании, иллюзию о том, что я есть это тело. And that illusion that I'm this body and things that will make the body enjoy, I must have those things. They must become mine. So this concept of I and mine is the essential characteristics of false ego, illusion. И вот эта иллюзия, то, что я есть это тело, и то, что все вещи вокруг меня, они должны быть мои, эта концепция «я» и «моё» является фундаментальной характеристикой ложного эго. So here we see the demigods in this illusion. И мы видим, что полубоги в нашей истории находятся, пребывают именно в этой иллюзии. They know that God incarnates in different forms. And they're asking God, when you do that, when you appear in these different forms, are you subject to the laws of action and reaction? Are you getting bad and good karma like the way we do? They're asking God that. Они спрашивают у Господа, который воплощается во всевозможных формах, они спрашивают, вот когда ты являешься в своих разных воплощениях, ты подвержен действиям законов кармы, подобно нам? Because their whole experience, even in the highest worlds, is still the bodily concept of life. That's all they know. Потому что весь их опыт, несмотря на то, что они находятся на таком возвышенном, высоком уровне существования, весь их опыт ограничивается телесным опытом. Well, then they said, or maybe if you don't go through the same reactions that we get, good and bad reactions, maybe when you appear in the form in this universe, maybe you just appear to be a neutral observer of what's going on. And then they said, you know what? We're so confused. They actually said that to God. We're just so confused. We just don't understand you. И затем они говорят, или, может быть, если ты не подвержен плохим и хорошим последствиям своих реакций, подобно нам, когда ты приходишь в эту вселенную, может быть, ты действуешь словно нейтральный наблюдатель, мы сбиты с толку, мы не понимаем, каков ты. All they know is that they want God to save them by killing Virtusura. That's all they know. Все, что они знают, все их знание ограничивается их желанием того, чтобы Господь убил их врага Вритрасуру. So finally, we should discuss how to avoid falling into or staying in this type of illusion as devotees. И теперь нам необходимо с вами обсудить, как же мы с вами, будучи преданными, как нам избежать попадания в такого рода, в ловушку подобного рода иллюзий, или как нам выбираться оттуда. This is the difference between having a priest or a Brahmin or a bishop or a cardinal or a pope or a rabbi or a the head of the mosques. This is the difference between being taught by them, devotees with material concepts, and being taught by a pure devotee from the spiritual world. So rare, a pure devotee from the spiritual world that comes down into the universe to teach pure devotion. That's the difference.
Вот в этом отличие, когда человек получает знания от жреца, от брамана, от какого-то кардинала, папы, раввина или главы мусульманской церкви. В этом разница знания, которые мы получаем от них, от тех, кто обладает, это преданный, но с материальным сознанием. И то знание, которое несут они, отличается от того знания, которое несет чистый преданный, который спустился с духовного мира, который очень редок и учит, несет знание о чистом преданном служении. Srila Prabhupada's whole teaching, his whole process of bhakti is to approach God, to pray to God, to connect to God, to feel God's association beyond the bodily concept of life. То знание, которое Шрила Прабхупада нам дал, то учение, которое он нам дал, это подход, это то, как обратиться к Господу и при этом превзойти телесную концепцию. Prabhupada is teaching us who God really is, what God really desires, so that when we pray to him, when we approach him, instead of praying for what we want, we can begin to pray for what God wants. There's such a difference. Шрила Прабхупада учит нас тому, кто такой Господь и чего Он хочет. И когда мы обращаемся к Нему, обращаемся с молитвой, вместо того, чтобы обратиться к Нему с молитвой о том, чего хотим мы, как к Нему обратиться с тем, что хочет сам Господь, в этом огромная разница. God is teaching us to tolerate our material desires, tolerate what we are attracted to in the material world. Just tolerate it and don't ask God for that. But well, you just tolerate it and ask God, can I be somehow used in giving you pleasure? Not what I want, but what you want. Could you let me be a person, a soul that pleases you, not just what I want? That is the difference between Prabhupada's teachings and all other religions. Шрила Прабхупада учит нас терпеть проявление наших материальных желаний и терпеть все то, чем мы привлекаемся в этом материальном мире. И вместо того, чтобы просить у Господа этого, нужно терпеть и обращаться к Господу с просьбой: могу я, пожалуйста, быть полезен тебе? Вместо того, чтобы быть полезным самому себе, могу я быть полезным тебе? Позволь мне, пожалуйста, быть той душой, которая доставит удовольствие тебе. И это огромная разница между тем учением, которое Шрила Прабхупада несет нам, и между другими религиями. To think like that and pray like that would be almost impossible, except for the appearance of Lord Chaitanya. Думать таким образом и молиться таким образом было бы невозможно, если бы не явление Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya came to distribute ecstasy even before you deserve it. Господь Чайтанья явился для того, чтобы распространить экстаз преданного служения даже до того, как мы это заслужили. He came to distribute pure ecstatic love even before you're qualified. Господь Чайтанья пришел и распространил чистый экстаз преданного служения даже до того, как человек обрел такую квалификацию. He brought with him this storehouse of unlimited love of God, and then he plundered it and just started distributing it to everyone, whoever he saw, whoever he met. He wanted everyone to taste this. Он пришел и стал распространять эту экстатическую любовь к Господу абсолютно всеми, каждого, кого он встречал и видел. Srila Prabhupada has us engaged in this Sankirtan Yajna so that
from the first day you start as a devotee in Prabhupada's Sankirtan movement, you can start tasting this ecstasy. From the very first day. Шрила Прабхупада вовлек нас в эту санкиртана-ягью, в которой с самого первого дня мы можем почувствовать этот экстаз, этот вкус того, что мы находимся в санкиртане Шрилы Прабхупады. And when you pray for that to be your life and soul, just the ecstasy of loving God and serving God, that's what gives you more and more bliss and more understanding, more and more realizations. When you pray like that, that's how you tolerate your material desires. That's how we can tolerate our materialistic thoughts. We can set them aside. И когда мы с вами молимся именно об этом, о том, чтобы вся наша жизнь и душа принадлежала служению Господу, то все большее блаженство начинает спускаться на нас, все большее понимание мы начинаем обретать, и все больше реализаций мы получаем, и все больше способностей терпеть свои материальные желания, свои материальные мысли. Появляется способность просто их отодвигать. I just want to share one more thought, and then we'll take some questions. Every morning, we're all chanting our japa. Let's say 2 hours every day. Поделюсь одной мыслью заключительной перед вопросами вашими. Каждое утро мы с вами читаем джапу. Примерно 2 часа каждое утро. That's a very special time when you are praying to Krishna through his name, and he's right there in his name. He's right in front of you, in a sense, because he's present within his name, and you're praying to him and chanting his name for 2 hours. So what are you praying for while you chant your rounds? Это особое время, когда мы молим Кришну. Через его имена мы обращаемся к нему, ведь он присутствует в своих именах, он присутствует перед нами буквально. И мы имеем эту возможность молить его в течение целых 2 часов. О чем мы молим его? If we pray for 2 hours every day, focusing our mind and our thoughts on dear Lord Krishna, dear Srimati Radharani, dear Lord Balaram, please let me just please you. Let me be engaged in pleasing you and not worrying about any other thing, and just use me. Let me be like an instrument in your hands. Just please let me serve you in the way that pleases you and makes you happy the most. If you pray like that for 2 hours, day after day after day, you can't imagine how Krishna is going to feel towards you. Если мы в течение 2 часов будем ежедневно концентрировать свой ум и мысли на такой просьбе: дорогой Господь Кришна, дорогая Шримати Радхарани, дорогой Господь Баларама, пожалуйста, просто позвольте мне удовлетворить вас, быть вовлеченным в этот процесс, чтобы порадовать вас. И не беспокоиться, позвольте мне не беспокоиться больше ни о чем другом. Используйте меня как инструмент в своих руках. Пожалуйста, позвольте мне послужить вам так, чтобы вы были счастливы. Если в течение 2 часов каждый день, изо дня в день мы будем молиться именно так, то мы себе даже не можем представить, насколько он будет счастлив. All over the universe, souls are praying to God for material things. And here we are, like the only souls who aren't praying for something material. We are praying so intensely, 2 hours, day after day after day after day, to please God, and not asking for something for myself, but to give to God some happiness. This is pure bhakti if you pray like that when you're chanting your rounds. Во всей Вселенной, во всем мироздании множество душ обращаются постоянно к Господу с какими-то материальными желаниями. И тут мы обращаемся к Нему с чем-то совсем духовным, совсем другим.
И если мы так будем интенсивно обращаться к Господу в течение 2 часов, день за днем, то это очень удовлетворит Господа. Мы будем молить не для себя. Пожалуйста, дай мне что-то для себя. Нет. Пожалуйста, дай мне то, что позволит мне удовлетворить и сделать счастливым тебя. Это и есть чистая бхакти. And how does Krishna respond? А как Кришна отвечает? He says in the Bhagavad Gita that for those who are constantly devoted like that, and who worship me with love, I give them the understanding, the realizations by which they can see me and come to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите: для тех, кто постоянно предан мне, кто постоянно преданно служит мне с любовью, я даю разум и понимание, который позволит им увидеть меня, прийти ко мне. Krishna says, from within the heart, with the shining lamp of knowledge, I will destroy all their ignorance. I will destroy your ignorance. I will completely free you from the bodily concept of life if you just constantly pray like that to me. Кришна говорит: если вы постоянно будете молить меня именно вот так, то я из вашего сердца просто рассею ваше все невежество и освобожу вас от материальной концепции жизни. Those who do this, we can become greater than all the demigods. This is the greatest position of all. Именно такая практика, такая молитва позволяет превзойти в своем могуществе даже полубогов. Это самое величайшее положение из всех доступных. Undisturbed by the material energy. That's the level Krishna will bring us to. И тогда Кришна поднимет нас на тот уровень, где мы будем не подвластны, где нас не будут беспокоить материальные привязанности. So thank you for letting me speak a little bit about Prabhupada's teachings just from this one verse. And if anyone has any questions or comments. Спасибо большое за эту возможность, что позволили мне немножечко коснуться тех уроков, которые дает нам Шрила Прабхупада в этом одном стихе. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы или комментарии. Харе Кришна. Спасибо, дорогой Рамешвара Прабху, за замечательную тему, которую вы затронули на основе стиха и комментариев Шрилы Прабхупады, материальные желания и также свобода от материальных желаний, которые доставляют удовольствие Господу. Thank you so much, Ramesvara Prabhu, for a wonderful topic that you've raised on the basis of our verse in Srila Prabhupada's commentary about the material desires and the freedom, liberty of material attachment. This is something which pleases Krishna. Мы сейчас сделаем короткое объявление, потом мы перейдем к вопросам-ответам. Также я хотел сразу же узнать, я знаю, что у вас достаточно поздно, и также вы недавно перенесли небольшую, но тем не менее, операцию для глаз, поэтому я хотел бы узнать границы вашего времени, сколько мы можем еще оставаться с вами, минут 15-20. We'll make a quick announcement first, and then we'll proceed to questions and answers. Also, I do know that it's quite late up in your place. And I don't know... care. I'm talking about Krishna. It's like ever fresh. Нет, If it's late for you, that's different, but for me, Если для вас поздно, это один вопрос, но для меня без проблем, потому что когда я говорю о Кришне, я бодр и свеж. Также операцию перенесли, поэтому... You also had an eye surgery, that's why I'm a little bit disturbed and worried. When we talk about Krishna, we're not in the bodily concept of life. Когда мы говорим о Кришне, мы не находимся на телесной концепции. Спасибо. Тогда у нас только начинается день, поэтому... Thank you so much. Our day has just begun. Пожалуйста, Виктор. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шриле Прабхупаде. Преданные, кто смотрит нас в Zoom, нажимайте кнопку «Поднять руку», мы включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос в прямом эфире. Преданные на YouTube, пожалуйста, присылайте свои вопросы в нашу службу поддержки на сайте asiavaragi.info. Мы также зачитаем их в прямом эфире, если останется время. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much, Ramesvara Prabhu, for the lecture. All the glory to Srila Prabhupada. Those who watch us on Zoom, please
please raise your hands and we will unmute you. Those who are watching us on YouTube, feel free to send your questions to our support service on asiavairagi.info. Также, дорогие преданные, пишите в нашу службу поддержки на сайте asiavairagi.info по вопросам передачи пожертвования нашему замечательному гостю. Мы снабдим вас всей необходимой информацией, как это сделать, как сделать перевод в другую страну и так далее. Харе Кришна. Also, those who are willing to express your gratitude towards our wonderful lecturer, you have such an amazing opportunity to do so by using the same link, asiavairagi.info. We will provide you with all the details how you can do it. Пожалуйста, Браджарани, Матаджи. Харе Кришна, Рамесвара Прабhu. Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что Шримад Бхагаватам, оно больше нацелено, чтобы вытащить с нас вот эти вот материальные привязки и сознание полубогов, то есть научиться делать различия духа от материи. А читание Чаритамрита, она больше нас, может быть, учит, хотя в Шримад Бхагаватам тоже есть, как отличить дух от духа, чтобы не ошибиться с духовным знанием. А вот читание Чаритамрита больше нацелено на углубление именно духа в духе, найти отличия, чтобы не ошибиться в философии. Спасибо. Харе Кришна. Не знаю, понятно? Hare Krishna, Ramesvara Prabhu, thank you so much for your lecture. Am I right to understand that Srimad Bhagavatam mainly aims towards, Srimad Bhagavatam teaches us how to distinguish between spirit and soul, while Chaitanya Charitamrita is primarily focused on how to distinguish spirit within spiritual knowledge, how to choose, how to find out and choose the best and the most proper spiritual teachings within the ocean of spiritual teachings. Am I right to understand? Well, I would not make those exact distinctions between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita. All of those transcendental literatures are non-different from Krishna, all of them. And they are bringing our soul, they are awakening our soul, and it's our original consciousness of love of Krishna. So whichever book you read, that should be the result. Я бы не проводил такое жесткое разграничение между всеми этими писаниями, будь то Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам или Чайтанья Чаритамрита. Все эти писания являются трансцендентной литературой, которая не отлична от Кришны. Поэтому любой из этих трудов направлен на то, чтобы мы, как души, с вами пробудили наше изначальное сознание любви к Кришне. Это и есть цель любого из этих писаний. Now, obviously, Chaitanya Charitamrita is describing something that no one had ever known or even heard of, ever. The idea that Krishna is wanting to know exactly how Radha feels. And then because of that, Radha combines into Krishna and becomes Gaura Hari, Lord Chaitanya. I mean, this is like no one has ever seen or heard anything like this before about God, that he wants to know how Radha loves him more than and is more blissful than himself. This is so unique. So when you have absorbed the teaching of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, you are ready for Sri Chaitanya Charitamrita. Очевидно, что читание Чаритамрита описывает то, что не было доступно пониманию кого-либо. Никто об этом не знал, и никто никогда об этом не слышал. Вот эту идею о том, что Кришна хочет узнать, как Радха чувствует, какие чувства она имеет по отношению к нему, и поэтому Радха принимает вот эту форму Кришны, Гаура Хари, Господа Чайтаньи. Это то, что было недоступно видению кого-либо. Никто не видел и никто не слышал об этом, о Господе, что Господь хочет узнать, что Радха чувствует гораздо большее блаженство, чем сам Он.
То есть это уникально. И поэтому тот, кто постиг Бхагавад-гиту, кто изучил Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам, определенно готов к тому, чтобы изучать и читание Чаритамриту. We're seeing in Chaitanya Charitamrita the emotions of Radha, the greatest lover of God. And how is it manifest? By pushing souls to God through Sankirtan, putting others before yourself and pushing everyone to God, bringing everyone to God. That's the mood of Radha within Krishna. And so what you can really learn from Chaitanya Charitamrita are the spiritual qualities of the Sankirtan movement and why we should constantly go out on Sankirtan. В читании Чаритамрити мы с вами видим эмоции Радхи, самой величайшей из возлюбленных Господа. И в чем проявляется это настроение? В том, что она толкает вперед других людей, других преданных в этом движении Санкиртаны. Она выводит впереди себя людей к Господу. И это и есть настроение Радхи в Кришне. И тот важнейший урок, который необходимо нам всем извлечь из читания Чаритамриты, это именно вот это духовное качество движения Санкиртаны. What we learn is that when you go on Sankirtan, there's no such thing as a suitable time or not suitable time, a suitable place or not a suitable place, a suitable person or not a suitable person. None of those material conditions apply. When you go on Sankirtan, every place is suitable. Every person is suitable. Every time, day or night, is suitable to give Krishna to the souls. That's what you learn when you read Chaitanya Charitamrita. Урок, который мы извлекаем из читания Чаритамриты, заключается в том, что для движения Санкиртаны нет таких понятий, как подходящее время, неподходящее время, место подходящее, неподходящее место, человек подходящий, неподходящий человек. Нет. Когда мы выходим на Санкиртану, все места становятся подходящими. Любое время, будь то день или ночь, становятся подходящими. И это тот урок, который мы извлекаем из читания Чаритамриты. And imagine, we talked about how you pray during japa. Imagine if you are praying single-minded, so focused. If you are praying, Krishna, Radha, Balaram, please use me to give Krishna to others. Let me be an instrument on the Sankirtan movement. Imagine if you were just praying for that and nothing else, hours a day, every day of your life. You become the most empowered preachers. You'll be experiencing the most unbelievable ecstasies that Sankirtan can give you if you just pray to be like that. Let me give Krishna to everyone. Представьте себе, если вы во время вашей ежедневной джапы будете молить, пожалуйста, Кришна, Радха, Баларама, пожалуйста, позвольте мне распространять, давать, делиться Кришной с другими, используйте меня, инструменты в своих руках именно в этом движении Санкиртаны. Только представьте себе, если каждый день вы будете просить только об этом и ни о чем другом, часы, дни вашей жизни вы будете просить только об этом, вы станете очень могущественным проповедником и будете обладать огромным экстазом в этом движении Санкиртаны. If Krishna sees you being his instrument on Sankirtan, nothing can please him more than that. Nothing. You're pushing other souls to Krishna, even ahead of yourself. I mean, this is divine. You will awaken divine love in the mood of the gopis, even. I can say that because Prabhupada once agreed when I was giving a class, and one of the devotees wrote to him and said, Prabhupada, Ramesvara is saying that Sankirtan is in the mood of the gopis. Is that true? And Prabhupada wrote back and said, oh, yes. Если Кришна увидит нас
как мы действуем в таком движении санкиртана, именно в таком настроении, в настроении инструмента в его руках, ничего не может удовлетворить и порадовать его больше, чем это. Если он увидит, что мы толкаем вперед себя других, чтобы они встретились с ним, то мы будем пробуждать в себе вот эту божественную любовь в своем сердце. Любовь в настроении гопи, не побоюсь этого сказать. Шрила Прабхупада с этим однажды согласился, когда я давал как-то класс по Шримад Бхагаватам, и преданные спросили у Прабхупады, вот Рамешвара Прабху говорит о том, что движение санкиртаны, оно происходит в настроении гопи. Это правда? Шрила Прабхупада подтвердил, он сказал, да, это так. When Lord Chaitanya wrote his Shikshastakam, the very first prayer to glorify Sankirtan, what did he say? Lord Chaitanya said, this Sankirtan is the life of transcendental knowledge. So what does that mean? When you go on Sankirtan, Krishna in your heart is going to fill you with spiritual knowledge. So you're going to see people as souls, not as their bodies. You're actually going to see Krishna in their hearts, being pleased with you that you're approaching that soul, to awaken that soul, to turn to Krishna. I mean, all these realizations can come by going on Sankirtan. Когда Господь Чайтанья в своей Шикшаштаке произносит первый стих, прославляя Санкиртану, о чем он там говорит? Он говорит, что Санкиртана – это жизнь трансцендентного знания. Что это значит? Это значит, что когда мы выходим на Санкиртану, то Кришна в нашем сердце пробуждает в нас духовное знание, которое позволяет нас видеть людей вокруг не как тела, а как души, в которых находится Кришна. В них находится Кришна, который доволен нами. И я забыла уже потом, что. I'll tell you And the last sentence I forgot. The fact that Krishna is going to give you these realizations. But let me just tell you one thing about why Sankirtan is so blissful. When Krishna is in the heart of everyone, he sees you approaching that soul to try and awaken that soul, to give Krishna to that soul. Well, Krishna in his heart or her heart has been waiting for millions and millions of births for that soul to wake up. And here you are waking that soul up. The ecstasy and joy and love that Krishna feels that you're doing that, that's the ecstasy of Sankirtan is coming from Krishna in that other person's heart. That's what you get to experience. That's where the ecstasy comes from. То есть эти все реализации, которые мы получаем во время Санкиртаны, это благодаря Кришне происходит. Почему Санкиртана настолько полна блаженства? Потому что Кришна находится в сердце каждого. И когда он видит изнутри сердец всех людей то, что вы подходите к определенному человеку, вы подходите для того, чтобы пробудить эту душу. И поскольку Кришна находится в его или в ее сердце, и он находится там уже и ждет, когда кто-то подойдет и пробудит этого человека, миллионы жизней. И тут он видит, подходите вы, и представьте себе, какой экстаз, какая радость и любовь пробуждается в Кришне. И поэтому ту любовь, экстаз и радость, которую чувствуете вы на Санкиртане, это то, что передается, это тот опыт, который передает вам Кришна. Here's a great way to think of it. You're running to the super soul. Then you're running to the super soul in the next person. Then you're running to the super soul in the next person. And on and on and on. You keep running to God. That's a great way to think of Sankirtan. Вот аналогия прекрасная. Как вы можете представить себе, что из себя представляет Санкиртана? Это все равно, что вы будете бегать от сверхдуши одной, затем бежите к другой сверхдуше, затем бежите снова к другой. И вот этот вот бег, он продолжается снова и снова. So some other hands are up, I see. Я вижу еще руки подняты. Пожалуйста, Дамодара Прия. Hare Krishna, thank you so much for Hare Krishna.
for such an explanation about Sankirtana movement. I would never think that it is like running from a super soul to super soul, not seeing actually just this apparent body which tells you, are you healthy? But a super soul inside. Вы переведете? Спасибо вам огромное за эти пояснения, за то, как вы объяснили, что из себя представляет движение Санкиртана. Никогда бы не могла себе представить, что Санкиртана — это словно бег от одной сверхдуши к другой сверхдуше. Это не просто, когда ты подходишь к телу, которое тебе говорит: вы вообще здоровы, вы в своем уме. Your spiritual eyes open. Да, ваше духовное зрение пробуждается. You see everyone as the child of God, as part of God, or part of your family. You're also running to each soul as if they're your own family. You begin to feel this way with spiritual vision. You have compassion for everyone, love for everyone. It's quite an experience. У вас открывается буквально духовное зрение. И благодаря этому духовному зрению вы начинаете видеть, воспринимать всех как детей Бога. Это реально и буквально, как частички Бога, как членов своей семьи. Вы начинаете бегать за ними, как за членами своей семьи, как за близкими. Вы начинаете чувствовать сострадание, любовь. Это реальный опыт. When we did our first book distribution marathon, this is going back to Christmas time, 1972. That was the first book distribution marathon in our movement. And when I wrote to Prabhupada describing it, he wrote back and said, by this effort of the Sankirtan devotees, just by the effort, never mind the results, we had great results, but by their effort, they're all assured to go back to home, back to Godhead. So who doesn't want to be on the Sankirtan party when that's the result? That just making that effort alone, Krishna will love you so much. You'll become so dear to him and to Prabhupada. You're going to go back home, back to Godhead if you keep doing that and feeling that way. Когда мы участвовали в нашем самом первом марафоне, в рождественском марафоне в 1972 году, то Шрила Прабхупада сказал, что благодаря вот этому усилию, представьте себе, только усилия, он не брал в расчет результаты, хотя результаты тоже были впечатляющие. Он сказал, что благодаря одному только вот этому усилию вы уже отправитесь домой к Богу. Кто не хочет такого результата, Кришна такой человек будет очень дорог Кришне. Он очень полюбит такого человека, и он обязательно вернется к Кришне, вернется к Шриле Прабхупаде. We felt like puppets, and Krishna was pulling the strings. There's no other explanation. One temple in 1970, 3 days in December 1972, and all of a sudden, in those 3 days, we distributed between 17 and 18,000 books, just in 3 days. But this was like Lord Chaitanya acting through us. This wasn't us. You get to feel the power, the potencies of the Lord, and the Lord uses us to spread this amazing, unlimited ocean of bhakti and drown the world in bhakti. That's what Sankirtan is all about, being the Lord's instrument for this. Когда мы чувствуем себя словно куклы на нитках, которые висят на нитках, за которые дергает Господь. Это именно то, что произошло с нами в храме, когда мы жили в 1972 году, и за 3 дня нам удалось распространить от 17 тысяч книг до 18 тысяч книг в этом пределе. Что это было? Это был Господь Чайтанья, это Он действовал через нас, это не мы. И мы тогда чувствовали вот этот потенциал, какой человек обретает благодаря тому, что получает полномочия от самого Господа, когда Господь использует нас в распространении этой миссии, в том, чтобы залить этим океаном бхакти, затопить весь мир. Это и есть суть движения Санкиртаны. And I have a question.
I heard that you said that the difference between all other religions and between what Prabhupada gave us is that he gave us a tradition. Oh, I can't hear. Я не слышу. Something with the internet connection, I think. All I can say is that Prabhupada is teaching us to not pray for anything material, not even health. I mean, yes, we need our health, but not even hunger. We need to feed people. Yes, but beyond all of that, the idea of just learning about what does God want instead of what are we in this bottle, in our bodies, what do we need? What does God want? What would please God the most? And set aside what I want and instead just pray, please use me to give you what you want. What a pure prayer that is. It's that purity that distinguishes what Prabhupada is teaching, the path of bhakti with all religions that are tinged with materialism. That's the difference. We're putting God ahead of everything else. Дамодара Прия начала спрашивать о том, что Рамешвара Прабху упоминал разницу между тем знанием, которое нам дал Шрила Прабхупада, и знанием, которое преобладает в других религиозных традициях. И Рамешвара Прабху сказал, что единственное, о чем я могу сказать, что Шрила Прабхупада нас учил не молить ни о чем материальном. Даже здоровье. Да, здоровье очень необходимо, даже если мы голодны, но постараться превзойти это сознание и попробовать понять, попробовать задаться вопросом, а чего хочет сам Господь? Пожалуйста, дай мне это знание, чего хочешь ты, и попробовать отложить в сторону другие материальные желания и попросить использовать его для того, чтобы удовлетворить его. Это и есть в этом чистота того знания, которое принес нам Шрила Прабхупада. Вы говорили сегодня несколько раз, что мы должны терпеть свои материальные желания. И вот мой вопрос, а в чем разница между терпением и подавлением? Today you have mentioned a few times that we should learn how to tolerate our material desires and attachments. And my question is, what is the difference between tolerance and suppression of material desires? Well, I think the difference is that by our own strength, trying not to act on material desires, just act as if it was based on our strength, that's suppression. But tolerating is a gift of higher realizations that Krishna gives you from within your heart. That's the difference. It's not based on our strength to suppress and renounce, but it's a gift from Krishna. Как я это понимаю, когда мы что-то подавляем собственными силами, мы подавляем наши желания и не действуем на основе нашего желания. Это подавление. Терпение же заключается в том, что это дается, это дар, который нам дается Кришной. Кришна дает его изнутри сердца, и оно не основано на нашей силе, на силе нашего подавления или отречения. Different times in my life, I've had the opportunity to be on marathons, and to be with Prabhupada on a marathon was the ultimate opportunity. I can't even believe I ever experienced that. But you forget about eating and sleep when you're really absorbed in a marathon. And when I traveled with Prabhupada, you, as his secretary, you had to be on his time, which meant 2 or 3 hours sleep.
And when you're in that transcendental space, it's like a spiritual bubble. Once you enter into that, you truly forget about the pang of hunger or the urgent desire to take rest. There's such a higher taste and consciousness going on. And by marathons, you can't do it all the time. Only Prabhupada could do it all the time. You realize he gave up sleep and wrote a book practically every month, one book a month, right? By giving up sleep to give the world these books. So only Prabhupada could do that all the time. Like the 6 Goswamis could do that all the time. But if we do it just every now and then and get the taste of a marathon where you're so ecstatic that you don't have to stop. You don't care if you're tired or hungry. That's quite an experience. And it's В not... моей собственной жизни, I need to translate it. Sorry. В моей собственной жизни у меня была возможность почувствовать, что такое марафон со Шрилой Прабхупадой. Я до сих пор даже не верю, вспоминая об этом, такой удачи своей, когда мы буквально даже не хотели есть, не хотели спать, настолько мы были поглощены этим марафоном. И когда, например, я путешествовала вместе со Шрилой Прабхупадой в качестве его личного секретаря, то приходится жить согласно режиму Шрилы Прабхупады, и это значит спишь по 2-3 часа в день. И когда ты находишься в этом трансцендентном пространстве, в этом духовном пузыре, то ты буквально забываешь о боли или о чувстве голода, или о сильном желании отдохнуть. Такого даже желания не возникает. Конечно же, никто не может поддерживать такой ритм жизни постоянно, только Шрила Прабхупада был способен на это. Представьте себе, он выпускал 1 книгу в месяц. И 6 Госвами тоже могли следовать такому ритму. Но когда мы проходим такой марафон время от времени хотя бы в нашей жизни, то мы получаем этот вкус экстаза. So to go back to your question, I believe that being able to tolerate without being disturbed is when Krishna gives you a higher taste. That's the gift. Возвращаясь к вашему вопросу, я верю, что когда человек терпит, он терпит благодаря тому, что Кришна дает ему более высокий вкус. И тогда его вот это желание, у него появляется способность терпеть. Спасибо. Матаджи Навакишори, наверное, это будет последний вопрос на сегодня. Матаджи Навакишори, включите микрофон. Да, вот включила. Спасибо вам огромное, Рамешвари Прабху, за вашу удивительную лекцию. Просто вообще и по Санкиртану не столько рекомендаций. Вот, и у меня вот вопрос, когда вы вот поняли, что вы вот этот вот сгусток материальной энергии, что вы не это тело, когда это пришло у вас осознание? Thank you so much, dear Ramesvara Prabhu, for such a wonderful lecture. So many recommendations, practical tips that I learned from you today about Sankirtana. My question is, when have you realized, what helped you to realize, to get an insight that you are not this lump of material body, but you are a pure soul? Well, if you're asking me very personally, I would tell you that I got a glimpse of that the first time I ever chanted japa. Если вы лично у меня спрашиваете этот вопрос, тогда я... I got a glimpse that Krishna is non-different from that holy name that was right in front of me. That was some special mercy I got. I don't know how else to describe it. Если вы лично меня спрашиваете, мой личный опыт, то проблеск такого понимания пришел ко мне, когда я впервые прочитала джапу. У меня появился вот этот проблеск понимания, что Кришна не отличен от своего святого имени, и он непосредственно находится сейчас передо мной. Это особая милость. And before I ever met Prabhupada or saw him, just from reading his books and hearing him speak on the tapes,
somehow Krishna gave me this great gift of blessing, of mercy, of knowing this is not a person from the material world. This is a person from the spiritual world. I just knew it. I just was given that understanding. So by reading Prabhupada's books and chanting our rounds, you can realize you're not this lump of flesh. И еще до встречи со Шрилой Прабхупадой, когда я слушала его кассеты и читала его книги, уже тогда Кришна дал мне вот этот дар, дал мне милость понять, что Шрила Прабхупада — это необычный, необыкновенный человек из этого материального мира, он из высшей духовной реальности. Я просто это знал, читая Шрилу Прабхупаду, и мне это понимание просто было дано. Поэтому если мы будем читать Прабхупаду именно с таким пониманием и воспевать наши круги именно так, то мы поймем, что мы не просто сгусток этой материальной энергии, этого материального тела. But let me tell you something. If you are not directly initiated Diksha by Prabhupada, maybe you are the next generation of devotees, right? So Srila Prabhupada is your spiritual grandfather, let's say, okay? So one time when I was writing this, when Prabhupada was staying in LA, this was in early 1973, and I was a Sankirtan leader, so every night I would write out the names of the devotees and how many books they distributed, and I would run over to Prabhupada's quarters, and I'd give my report to Brahmananda, and he would read it. He would go up the stairs and read it to Prabhupada, and I'd be waiting at the bottom of the stairs. I didn't care how late, till Brahmananda would come down and say, tell me anything that Prabhupada said so I could share it with the devotees. But one day, well, wait, you say all that first, and then I'll tell you the punchline. Поэтому, если вы не инициированы непосредственно Шрилой Прабхупадой, то вы являетесь как бы следующим поколением, и Шрила Прабхупада приходится вам духовным дедушкой. И однажды, хочу поделиться с вами историей, Шрила Прабхупада тогда был в Лос-Анджелесе в начале 1973 года, я тогда был руководителем Санкиртан, лидером Санкиртаны. И каждый день я составлял список всех тех, кто участвовал в Санкиртане, и сколько книг было распространено. И с этим отчетом я бежал к Шриле Прабхупаде, я передавал этот отчет Брамананде, тот уже по ступенькам, поднимаясь к Шриле Прабхупаде, зачитывал этот отчет, зачитывал Шриле Прабхупаде, затем возвращался ко мне, и я ждал смиренно, когда он вернется, чтобы послушать реакцию Шрилы Прабхупады. И однажды, So one day, Prabhupada took my report and took his pen in his lotus hands, and he wrote us a note, a wonderful, amazing note, and gave it to Brahmananda to give back to me. And in this note, Prabhupada wrote, among the other things, he said, my Guru Maharaj wanted this book distribution so much. Surely he is pleased upon you 1,000 times more than me, and that is my satisfaction. И однажды Шрила Прабхупада взял этот отчет и взял ручку в свою лотосную ладонь и собственноручно написал, помимо прочих вещей, он написал в этой записке: мой Гуру Махарадж хотел распространения, он хотел, жаждал вот этого распространения книг больше, чем что-либо другое. Поэтому он доволен вами в тысячи раз больше, чем я. И в этом и есть причина моего удовлетворения. I'm saying this because when you do this for Prabhupada, whoever your guru is, I don't think I'm wrong in saying Prabhupada will be 1,000,000 times more, give more blessings than your own guru, and that will be your guru's satisfaction. 1,000,000 times more than him. That's what I believe is in that message, that you can get this next generation of devotees, you can get more mercy than I ever got, or than Prabhupada disciples ever got.
Grandfathers are usually more loving and generous than even the father. So much mercy is waiting for you from Prabhupada. Я говорю это потому, что если вы делаете, вы занимаетесь своим служением ради Шилы Прабхупады, то я не побоюсь сказать этого. Шрила Прабхупада даст вам благословений в миллионы раз больше, чем дадут даже ваши духовные учителя. И в этом будет удовлетворение и радость ваших духовных учителей. Поэтому даже несмотря на то, что вы не инициированы непосредственно Шрилой Прабхупадой, он даст вам гораздо больше благословений и любви, поскольку дедушки, как правило, более любвеобильны к своим внукам, чем отцы. And Prabhupada's disciples, their job is just to share that feeling with you so you can get that mercy. That's our job. А наша задача учеников Шрилы Прабхупады делиться вот этими чувствами, которые переполняют нас. Вот наша задача. Just to let you taste Prabhupada, his mercy, his blessings. Дать почувствовать вам милость и почувствовать вкус благословений Шрилы Прабхупады. Вот наша задача. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо, дорогой Рамесвара Прабху. Надеюсь, мы получим еще много-много благословений, удачи, общения с вами в будущем. Thank you so much, dear Ramesvara Prabhu. We do hope that someday in the future we will access this ocean of blessings that you've showered upon us today. No doubt about it. Никаких сомнений, 100% гарантия. Спасибо. Еще раз, я очень тронут тем, что, несмотря на то, что у вас очень поздно, и вы перенесли небольшую операцию, вы согласились быть сегодня с нами и поделились стольким нектаром. Спасибо большое. Once again, I would like to tell you that I'm very deeply touched by the fact that despite the time, it's quite late in your place and you've gone through some surgery recently. Nevertheless, you've agreed to come and share with us this nectar. Thank you a lot. Hare Krishna. It's actually my good fortune. And I thank you. Это моя великая удача. Я благодарю вас за это. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Sankirtan Прабхупада ки джай. Его милость Рамесвара Прабху ки джай. Нитай Гаур Премананде. Хари Хари. Thank you all. So I'll drop off and you can finish your morning program. Thank you again for this real opportunity to just share some things that I know from Prabhupada with all of you. Thank you. Thank you. Спасибо огромное вам бесконечно за эту возможность поделиться чем-то, что я получила от Шрилы Прабхупады. There's no greater pleasure spiritually than sharing with others what you may know. С духовной точки зрения нет удовольствия большего, чем делиться тем, что ты уже получил. Я отключаюсь, а вы продолжаете свою утреннюю программу. Thank you for your very nice translation. Hare Krishna. Джай Прабхупада. Спасибо большое за ваш замечательный перевод. Hare Krishna. Джай Прабхупада. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо большое всем. Завтра мы традиционно будем слушать лекцию Его Божественной милости Шрилы Прабхупады и будем медитировать на то, чтобы Кришна дал нам возможность понять послание чистого преданного Господа Шрилы Прабхупады, нашего основателя Ачарьи. Харе Кришна. До завтра всем. Спасибо всем.